This lecture is on Indian Evidence Act. Already we have seen chapter 10 in previous classes. I am having a channel in YouTube, Ilango Ramsamy Advocate. I have already posted various lectures on Evidence Act, nearly 35 lectures and 15 lectures on CPC. If you want to go through all my lectures, you can search in YouTube my name, Ilango Ramsamy Advocate. My channel will be opened and you can see all my lectures on CPC and Evidence Act. நான் யூடியூப் சேனல் இளங்கோ ராமசாமி அட்வொகேட் என்று ஆங்கிலத்தில் தேடலில் தட்டச்சு செய்தால் என்னுடைய பல்வேறு சாட்சிய சட்டம் மற்றும் உரிமையல் நடைமுறை சட்டம் பற்றிய வகுப்புகள் உள்ளது. சாட்சிய சட்டத்தில் 35 வகுப்புகளும் உரிமையல் நடைமுறை சட்டத்தில் சுமார் 15 வகுப்புகளும் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. அதனை பார்த்து பயனடையுங்கள் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். மேலும் அந்த யூடியூப் சேனலை யூ கேன் சப்ஸ்கிரைப், அந்த சப்ஸ்கிரைப் என்ற பட்டினை கிளிக் செய்யுங்கள். அவ்வளவே. Now I am going to take the chapter 10 of the Indian Evidence Act and the examination of witnesses. How the examination can be done. Up to section 162 of Indian Evidence Act we have seen. Now we are moving to last part of the Indian Evidence Act. This may be a last lecture on Indian Evidence Act. So only few sections are there. Now we are going to see section 163 of Indian Evidence Act, giving as evidence of document called for and produced on notice. So what this section is related to is that if you are a party to the proceedings, if you want to get a document from other side of the parties, you can give a notice to cause production of the document. So what is the course of action as per the Indian Evidence Act? இந்த பிரிவு 163 என்பது நீங்கள் வழக்கில் ஒரு தரப்பினராக இருக்கும் பட்சத்தில் ஒருடைய எதிர்த்தரப்பில் ஒரு ஆவணம் உள்ளது. அந்த ஆவணத்தை நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்ய ஆஜர்படுத்த வேண்டி மெமோ குறிப்பாணை ஒன்றை தயார் செய்து நீங்கள் இந்த ஆவணம் நீங்கள் வழக்கில் சொல்லியுள்ளீர்கள், அந்த ஆவணத்தை நீங்கள் தற்பொழுது நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்துங்கள் என்று ஒரு குறிப்பாணை கொடுத்து அந்த குறிப்பாணையில் நீதிமன்றம் தேவை என்னும் பட்சத்தில் உத்தரவிட்டு தாக்கல் செய்யவும் என்று உத்தரவிடும். When a memo is given by you, the court will order to produce other side, direct the other side to produce the document which is required by you. So this matter is dealt with in this section. இந்த சம்பந்தமான பிரிவுதான் பிரிவு 163. This section 163 is related to when a party has given the other party to notice produce or such a document is produced inspected by the party calling for its production, he is bound to give it as evidence if the party producing it requires him to do so. So when a party calls
other party notice to produce. That is for a document. So when a party gave a notice to produce a document, call for a document to other party, and the other party produces it, the party who required the document inspected by the party calling to produce. So the party who produced the document asked to give evidence the document produced by him. So he may call for the party who asked to produce the document. The person who other side party who produced it can ask the other side, give evidence with regard to the same. So first of all, in this matter, a party must give notice to produce a document from other side. The other side should produce the document as required by the party who asked. After the production of the document, the party inspected the document. After the inspection, the party who produced it asked him to give evidence with regard to the document produced by him. That is the main criteria. ஸோ இந்த வழக்கு இந்த பிரிவின் அடிப்படையில் ஒரு தரப்பினர், இரு தரப்பினர், ஒரு தரப்பினர் எதிர் தரப்பினருக்கு என உங்களிடம் இந்த ஆவணம் உள்ளதாக கூறியுள்ளீர்கள், அந்த ஆவணத்தை நீங்கள் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்று ஒரு அறிவிப்பு கொடுக்கிறார். அந்த அறிவிப்பு கொடுத்த பின்னிட்டு அந்த யாரை ஆவணத்தை தாக்கல் செய்ய கேட்டாரோ அவர் அந்த நீதிமன்றத்தில் அந்த ஆவணத்தை தாக்கல் செய்து விடுகிறார். தாக்கல் செய்த பின்னிட்டு அந்த ஆவணத்தை அவர் வாங்கி படித்து பார்க்கிறார். அவருக்கு சாதகமாக இருந்தால் இருக்குதா இல்லையா, இதை பற்றி ஏதாச்சும் அந்த ஆவணத்தை தாக்கல் செய்தவர் நீங்கள் ஆவணத்தை கேட்டீர்கள், அது சம்பந்தமாக நீங்கள் சாட்சியை அளிக்க வேண்டும் என்று அந்த ஆவணத்தை கேட்ட நபரிடம் ஆவணத்தை சாட்சியம் அளிக்க சொன்னால் அது பற்றி அவர் சாட்சியம் அளிக்க வேண்டும். So the person who called to produce a document must give evidence about the document produced by the adverse party. That is the basic. யார் ஒருவர் ஒரு ஆவணத்தை தாக்கல் செய்ய எதிர்த்தரப்பினருக்கு அறிவிப்பு கொடுத்து அந்த ஆவணம் தாக்கல் செய்த பின்பு அதை பொறுத்து அவர் சாட்சியம் அளிக்க வேண்டும் என்று அந்த எதிர்த்தரப்பினர் கேட்டால் அந்த ஆவணத்தை பொறுத்து அவர் சாட்சி அளிக்க வேண்டும். ஸோ கிவிங் as evidence document called for and produced on notice. So that is the main criteria. Then section 164 of Indian Evidence Act. This is the contrary to the above section 163. If you are giving notice to produce a document, using as evidence a document production of which was refused on notice. You are giving a notice to produce a document for which the other side, the adverse party, refused to produce the same. So first 163, you are asking a document, the adverse party, the other side produced the same. Now the other side refused to produce it. I will not produce it. I refuse it by some reason is stated by him for non-protection. Whether subsequently if he fails to produce and refuse to produce, whether he may be permitted to adduce evidence
on the very same document which was asked. That is not so. He is not permitted to adduce evidence on the document which was refused by him. He cannot use it later onwards. That is the object. That is the, I will read the section. When a party refuses to produce a document which has been noticed, which he has had notice to produce, he cannot afterward use the document as evidence without consent of the other party. So other party should give consent. Otherwise he will not be allowed to use it. So the consent is mandatory, or order of the court. So there are two options to subsequently give evidence about the document which was refused. One is consent of the other side is necessary, and otherwise court can order permission. The court, as per the order, he can give evidence by using the document. ஸோ ஒரு ஆவணத்தை தாக்கல் செய்ய ஒருவருக்கு அறிவிப்பு கொடுத்த பின்னிட்டு அவர் அந்த ஆவணத்தை தாக்கல் செய்ய மறுத்துவிட்டு பிறிதொரு நாளில் அதே ஆவணத்தை வைத்து சாட்சியம் அளிக்க முடியுமா என்றால் முடியாது. அவ்வாறு அளிக்க வேண்டும் என்றால் யார் ஆவணத்தை தாக்கல் செய்த அறிவிப்பு கொடுத்தார்களோ அந்த தரப்பினர் சம்மதம் தெரிவிக்க வேண்டும். அவருடைய சம்மதம் இல்லாமல் அந்த ஆவணத்தை ஒரு சாட்சியமாக நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்து சாட்சியம் அளிக்க முடியாது. அந்த சம்மதம் இல்லாமல் வேறு ஏதாவது வழி உண்டா என்றால் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டு, நான் இந்த மாதிரி ஏற்கனவே அவர் நோட்டீஸ் கொடுத்தாரு, இப்போ எனக்கு அனுமதி அளிங்க அப்படின்னு சொல்லி கோர்ட்டில் ஆர்டர் கேட்டு வாங்கி சொல்லலாம். தட் இஸ் தி ஏ இல்லஸ்ட்ரேஷன். ஏ சூஸ் பி an agreement on an agreement. ஸோ ஒரு ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில் ஒருவர் மீது தாக்கல் செய்கிறார். gives notice to produce it. At the trial, A calls for the document, B refuses to produce it. ஸோ ஒரு அக்ரிமெண்ட்டின் அடிப்படையில் ஒரு தாவா தாக்கல் செய்யப்படுகிறது. Then the party, an adverse party, asks him to produce the document agreement. He refused to produce the original agreement. Afterwards, the party gives secondary evidence of its contents. The agreement, the secondary evidence, oral evidence is adduced by the party who refused to produce it. And B seeks to produce the document itself is a contradiction to the secondary evidence given by A, or in order to show that the agreement was not stamped, he cannot do so. So that is the B seeks to produce the document itself to contradict the secondary evidence given by A. So he wants to peruse the document and thereby he can contradict with the evidence of that person. Or in order to show that the agreement is not stamped, he cannot do so. So the agreement is not stamped, he cannot do so. That is the objection can be raised. So these are the, with regard to adduce evidence to cause production of a document. ஒரு ஆவணத்தை தாக்கல் செய்ய அறிவிப்பு கொடுத்த பின்பு அதை தாக்கல் செய்தால் என்ன செய்ய வேண்டும், அதை தாக்கல் செய்யவில்லை என்றால் என்ன, அவருக்கு தாக்கல் செய்யாதவருக்கு என்ன உரிமை உள்ளது, அதே போன்று தாக்கல் செய்தால் அதை கேட்டவருக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதுதான்
section 163 and section 164. So, section 163 and 164 dealing with cost production of document to notice the given notice to produce a document. So, upon the production of document, what is the course of action of the parties? And if it is not produced, what is the course of action of the parties? So these are the things are dealt in the sections 163 and 160. Now 165, judge's power to put a question or production of the document. So these we have seen the rights of the parties. So both parties produce the evidence and adduce the evidence, asking questions. These are all dealt in the previous sections. Now, whether the judge is empowered to ask any question to the witness, or whether a judge can order to produce a document which is required for the case. This is the power given to section 165 of Indian Evidence Act to a judge. So, a judge can ask a question or a judge can ask to produce a document. That is the power. The judges are empowered to order to produce a document which is required to give proper adjudication. Likewise, a judges can ask any question, that is court questions. So that is the 165. 165 நீதிபதிகளுக்கு ஏதாவது நீதிமன்ற கேள்வியாக சாட்சிகளை கேள்வி கேட்கும் அதிகாரம் உள்ளதாம். அதேபோன்று நீதிபதிகள் ஒரு தரப்பினரை, ஒரு சாட்சியினை, ஒரு ஆவணத்தை தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட முடியுமா? இரண்டு தரப்பினும் கேட்காமல் நீதிமன்றமே தானாகவே ஒரு கேள்வி கேட்பதோ அல்லது ஒரு ஆவணத்தை தாக்கல் செய்ய இருதரப்பினருக்கும் அல்லது சாட்சிக்கோ உத்தரவிட முடியுமா? அதற்கு நீதிமன்றத்திற்கு அதிகாரம் உள்ளதா என்பதுதான் பிரிவு 165 கூறப்படுகிறது. ஸோ த ஜட்ஜ் may ask any question if he pleases in any form at any time of any witness. So you have to read, judge may ask any question he pleases. அவர் விருப்பப்படி எந்த கேள்வியும் கேட்கலாம். in any form, leading question or ordinary question, at any time, எந்த நேரத்திலும், of any witness, எந்த இரண்டு தரப்பினர் எந்த சாட்சி வேணாலும் கேட்கலாம். எதற்கு? in order to discover or to obtain proper proof of relevant facts. So, in order to discover the relevant facts, in order to obtain proper proof of relevant facts. So, in order to discover the relevant facts or to obtain proper proof, அதற்கு அந்த வழக்கு சங்கதியினை நிரூபிக்க தேவையான ஏதாவது கேள்விகள் இருக்குமானால் அதை நீதிமன்றம் கேட்டால், இதற்கு பதிலளித்தால், வழக்கு சம்பந்தமாக கேட்டால் பதிலளித்தால் அது தனக்கு தேவைப்படும் என்ற பட்சத்தில் நீதிமன்றம் கேட்கலாம். That is the of witness or of parties. It not confined to the witness, and also the plaintiff adducing evidence, he can be asked, or defendant adducing evidence, he can ask, the court can ask. So it may be a witness or it may be a parties. That is the about any fact relevant or irrelevant. About any fact, whether it is relevant or irrelevant. So if the court wants to get something which is required
whether it is relevant or irrelevant, the court can ask such a question to the parties or witnesses if he pleases in any form and any time. So that is the main criteria. ஆகவே ஒரு நீதிமன்றம் அதனுடைய விருப்பத்தை இஃப் ஹி ப்ளீசஸ் அதனுடைய விருப்பத்தின் பேரில் எந்த வடிவிலும் எந்த நேரத்திலும் சாட்சியோ அல்லது அதனுடைய தரப்பினரையோ அந்த வழக்கிற்கு பொருத்தமோ அல்லது பொருத்தமில்லாதோ ஆனால் அந்த வழக்கிற்கு ஏதாவது நிரூபிக்க தேவைப்படும் சங்கதிகளை பெற வேண்டி அல்லது ஏதாவது ஒரு முக்கியமான சங்கதிகளை பெற வேண்டி கேள்விகள் கேட்கலாம். That is the first part, to ask questions. So that is the power given to a judge to ask question, whether it is relevant or irrelevant. For what? To discover or obtain proper proof of relevant facts. So it should be in order to discover or to obtain proper proof of relevant facts. So the நீதிமன்றம் அந்த வழக்கினை சங்கதியை நிரூபிக்க ஏதாவது விவரம் தேவைப்பட்டால் அதை பொறுத்து கேள்விகள் கேட்கலாம். அது அதுக்கு பொருத்தமான கேள்வியோ அது பொருத்தமற்ற கேள்வியோ அதை பற்றி கவலை இல்லை. தட் ஒரு சங்கதியை பற்றி கேட்கலாம். And then may order to production of any document or thing. That is the second part. So it can order to produce a document or thing. கோர்ட் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டு ஒரு ஆவணத்தையோ அல்லது ஒரு பொருளையோ நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்த உத்தரவிடலாம். So neither party nor agent shall be entitled to make any objection to such a question or order. So both parties or counsels are not entitled to, neither parties, that is the both parties, nor their agent, that is the recognized agent or pleaders, shall be entitled, அவருக்கு உரிமை கிடையாது. shall be உரிமையே கிடையாது, மே இல்லை, shall be entitled to make any objection, ஆட்சேபனை தெரிவிக்க, any such question or order, அந்த கேள்விகளுக்கோ அல்லது அந்த ஆவணத்தை தாக்கல் செய்ய இட்ட உத்தரவின் அடிப்படையில் அதற்கு எந்த விதமான ஆட்சேபனையும் எடுப்பதற்கு இரண்டு தரப்பினருக்கும் அல்லது அவர் வழக்கறிஞருக்கோ எவ்வித உரிமையும் கிடையாது. That is the main. Neither, that is the, they are not entitled to raise any objection with regard to court question, with regard to order to produce a document. ஸோ இரண்டு ஒரு தரப்பினருக்கும் ஒரு நீதிமன்ற கேள்வியோ அல்லது ஒரு ஆவணத்தை தாக்கல் செய்த உத்தரவினை ஆட்சேபனை செய்வதற்கு எந்த விதமான உரிமையும் கிடையாது. அடுத்து நெக்ஸ்ட், without leave of the court. So you have to get the permission for what? நீதிமன்றத்தின் அனுமதியுடன், nor, that is without leave of the court, நீதிமன்றம் அனுமதி இல்லாமல், leave of the court, without leave of the court, to cross-examine any witness upon any answer to reply to any such question. If a person is asked a question, then he answered something, whether both parties can cross-examine to that effect. A court question is answered by the witness or parties. Whether the parties are entitled to cross-examination can be done only with the permission of the court, but that is with the leave of the court. So a court question answered by the party or witness on that aspect
either party wants to cross-examination for the reply given by the witness or party, they should get permission, and if permission is granted, they are entitled to cross-examine the witness for the answer given to the court question. ஒரு நீதிமன்றம் ஒரு கேள்வியை கேட்டு ஒரு பதிலை பெற்ற பின்னிட்டு அந்த பதிலை வைத்து ஏதாவது குறுக்கு விசாரணை செய்ய இரண்டு தரப்பினருக்கும் தேவைப்பட்டால் அது நீதிமன்றத்தின் அனுமதி வாங்கி அந்த அனுமதி நீதிமன்றம் வழங்கும் பட்சத்தில் அது சம்பந்தமாக குறுக்கு விசாரணை செய்யலாம் என்பதுதான் Section 165. Then, provided that judgment must be based on the facts declared by this act to be relevant, duly proved. So, a judgment, how a judgment can be given by a judge, it should be based on what? As per the Evidence Act, what are the relevant facts are declared? That is, the facts declared by this act to be relevant. So, direct eyewitness is relevant, dying declaration is relevant, confession is relevant, account statement is relevant, character is relevant, and custom is relevant. These are the things are relevant. So, upon these facts are relevant, upon these facts, court is entitled to deliver the judgment. Otherwise, if it is not relevant to the case, if it is not relevant as per the Indian Evidence Act, the judgment should not be based on irrelevant facts. So the Evidence Act precisely gives what are the evidence can be considered, that is the up to 5 to 105, 101, I think. So what are the evidence can be admitted? That is the main object of the act. So 5 to 55 are indirect evidence. They are relevant, but they are connected with the fact in issue. They are relevant, it must be connected with the fact in issue. So, எந்த வழக்கில் தீர்வுக்கான பிரச்சனைக்கு பொருத்தமான இன்னும் நேரடி இல்லாத பிற சாட்சியங்கள் அவைகளெல்லாம் பொருந்தும் என்று 5 முதல் 55 வரை கொடுக்கப்பட்டுள்ளதோ அந்த பிரிவின் கீழ் உள்ள சங்கதிகளை வைத்து அல்லது அதற்கு பின்னிட்டு 60 முதல் 101 வரை உள்ள பிரிவுகளில் எதை எடுத்துக்கொள்ளலாம் என்று கூறப்பட்டுள்ளதோ அது அந்த பிரிவுகளின் அடிப்படையில் கொடுக்கப்படும் சாட்சிகள், சங்கதிகள், ஆவணங்கள் அவைகளை வைத்து மட்டுமே ஒரு நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்க வேண்டும். இந்த சாட்சி சட்டத்தில் இல்லாத பொருண்மை, அது தொடர்புடைய பொருண்மை, ரெலவன் வழக்கிற்கு பொருத்தமான பொருண்மை என்று இல்லை என்ற பட்சத்தில் அதை எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது. அதுபோல் டியூடி ப்ரூவ்டு நிரூபிக்காத சங்கதிகளை வைத்து நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கக்கூடாது. So you can ask what is not proved. If both party fails to give evidence, that is not proved. So a party is bound to prove a fact, but neither party needs no evidence, then it is not proved. That is the judgment should be based on the proved facts and relevant facts stated in the Indian Evidence Act. Otherwise, so that is the main form part of the judgment. Whether 161 statement, on the basis of 161 statement,
a conviction can be given, no. Whether a FIR without corroboration of the author can be an evidence. ஒரு போலீஸ் தரப்பில் கொடுக்கப்படும் வாக்குமூலம் சாட்சியமாகாது. அதே போன்று முதல் தகவல் அறிக்கை அதை எழுதியவர் சாட்சியமளித்து அதை ஒத்துரைத்தால் மட்டுமே அதை சாட்சியமாக எடுத்துக்கொள்ள முடியும். Unless it is not corroborated by the author of the FIR, it cannot be said to be proved. முதல் தகவல் அறிக்கை அதை எழுதி கொடுத்தவர் சாட்சியம் அளிக்காமல் அதை நிரூபிக்கப்பட்டதாக எடுத்துக்கொள்ள முடியாது. ஸோ அவ்வாறு நிரூபிக்கப்படாத ஒரு முதல் தகவல் அறிக்கையை வைத்து நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்க முடியாது. That is the main. Then next provision provided also that this section does not authorize any judge to compel any witness to answer any question. Whether the court is empowered to ask, whether it can compel, அதை ஒரு சாட்சியை வற்புறுத்தி அதற்கு பதிலளிக்க கேள்வி கேட்கலாம், வற்புறுத்தி பதிலளிக்க நீதிமன்றத்திற்கு அதிகாரம் பதில் கூற வேண்டும் என்று வற்புறுத்தலாமா என்றால் அதற்கு என்ன? shall not authorize judge, any judge. ஸோ நீதிமன்றத்துக்கு இந்த சட்டத்தில் அவரை பதில் சொல்ல வற்புறுத்தக்கூடாது. The judge is not authorized to compel any witness to give answer for the question put forth by the court. A judicial officer put a question, the witness refused to answer for it. The judge cannot compel the witness to answer. That is the. Likewise, if a document is not produced as per the order of the court, the court cannot compel him to produce the document. So, which a certificate entitled refused to answer and refused to produce. Likewise, within entitled to refuse to answer, produce under section 121 to 131. So, a judge cannot compel to give evidence with regard as per section 121 to 131. ஸோ 121 முதல் 131 வரை சில நபர்களுக்கு சாட்சியம் அளிக்க நீதிமன்றம் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாது, வற்புறுத்தக்கூடாது என்று சொல்லப்பட்டதன் அடிப்படையில் அதன் மூலம் ஒரு நீதிபதி அந்த பிரிவுகளில் வரும் நபர்களை வற்புறுத்தக்கூடாது. அது எந்த சூழ்நிலை என்பது ஆல்ரெடி we have seen. So already we have seen the person exempted to give evidence under section 121 to 131. What kind of evidence cannot be adduced by some of the persons? The court cannot compel to give evidence certain persons, they are exempted. Those persons are dealt under section 121 to 131. So already we have given a lecture 121 to 131. So and that persons cannot be compelled. Both inclusive. The question were asked and or document were called for by adverse party. So if questions were asked or documents were called for by the adverse party, nor shall any judge ask any question would be improper to any other person to ask. Section 148 and 149. So section 148 and 149. So the court decide to when the question compelled. So that is the incorporated in the powers of the judge shall dispense with the preliminary evidence of it except herein accepted. So these are the powers of the judge. With this, the evidence witnesses examination is over. Last and least chapter, only one section, chapter 11, improper admission and rejection of evidence. No new trial
ஸோ எந்த புதிய விசாரணையும் ஃபார் இம்ப்ராப்பர் அட்மிஷன் ஆர் ரிஜெக்ஷன் ஆஃப் எவிடன்ஸ், ஒரு சாட்சி தவறுதலாக நீதிமன்றத்தால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டாலோ அல்லது நிராகரிக்கப்பட்டாலோ, ஸோ தி improper admission, the court rejected the material evidence, and on the basis of which a new trial cannot be ordered. So improper admission or rejection of evidence, if the evidence is wrongly admitted, it is contrary to the law of Indian Evidence Act, then for which a new trial cannot be sought. Further, a material question was rejected, the evidence was rejected, the court refused to adduce evidence and rejected the material, any evidence. So the court rejected any evidence on the ground alone. A new trial or reversal of decision of any case, if it shall appear to the court before such objection is right, that independently evidence objected and admitted there was a sufficient evidence to justify the decision, or if it is rejected has been received, it ought to have verified, it ought not have verified the decisions. So if any objection for improper admission, then the objection can be considered or it can be rejected. Suppose a Xerox copy is marked, that is inadmissible. If objection is given, so the Xerox copy evidence without production of original cannot be taken into account. That is, it shall appear to the court before which such objection is right independently of evidence objected. So an evidence was objected. With the objection, the evidence is adduced and admitted. There is a sufficient evidence to justify the decision, or that if it rejected has been received. So if it is there is an objection, on the basis of objection, certain documents or evidence, certain documents are marked with objection, then evidence is admitted with objection. The court can decide on the basis of objection whether it can be admitted or it can be received. So it ought not be verified. So these are the fundamentals with regard to the Evidence Act. So this is the last class of Indian Evidence Act. So we have seen all the 168 sections already. So the law of evidence is over. So this is the last lecture on Indian Evidence Act. So without one by one, you have to see and take notes, read well and observe my lecture, refer the books and refer so many citations are there. So equipped with the Evidence Act well, I openly give a statement that I may be wrong in certain aspect, I may be right, because views of a judges is also differs. Lower court judge view taken and appellate court different views taken. What is proposed before the court, the court will analyze. Likewise, from my lecture, what is correct you can take. If it is any wrong, you can reject and go through the proper aspect of the law. So every person did not know each and every things of law. So as far as their knowledge is concerned, that may be right.
and it may be wrong to the some person. So this is lectures, whatever it is, this is to the my knowledge. I have expressed my opinions. It may differ person to person. If anything is wrong, and you can get right things from opinion from appropriate persons. If any ruling is given, then you can go through that ruling and get appropriate aspect of law. So in order to thorough with a law, you have to read so many times. Whenever you are dealing with a case, suppose you want to dealing with a case, you have to read. So general aspect, I will give you the next in class. Generally, I will tell you something about the evidence. So whenever a civil case is prepared, you have to get the all facts. Party could not know what is relevant, what is irrelevant. ஒரு பார்ட்டியிலிருந்து அனைத்து தரப்பான சங்கதி ஆவணங்கள் அனைத்தையும் பெற வேண்டும். அவருக்கு எது நமக்கு சம்பந்தம் உள்ளது, எதை வக்கீலிடம் கொடுக்க வேண்டும் என்பது தெரியாது. அவருடைய பிரச்சனை என்ன, அதை நாம் என்னென்ன ஆஜர்படுத்தினால் அவருடைய பிரச்சனைக்கு தீர்வு காண முடியும் என்பதை நாம் தான் முடிவு செய்ய வேண்டும். அவரிடம் என்னென்ன ஆவணங்கள் உள்ளது என்பதை நாம் கேட்டு பெற வேண்டும். So before preparing a civil case, you have to get all information and documents from the parties. So on the basis of information and documents, you have to prepare your case. And also the legal aspects you must know very well before you plead anything. Suppose a contract is invalid, you have to prepare on your statement the contract is invalid. How it is invalid, you have to plead the facts on which it is invalid. So validity of an agreement, mere this is not valid, general denial and general refusal is not correct. Suppose a party used undue influence, a financier have superior authority than the borrower. So the financier at the time of lending, he used his superior power to get all the documents. So he is badly in need of money, the borrower. Whatever is asked by the financier, he is ready to execute. அதே மாதிரி ஒரு பண தேவை கடன் வாங்குவதற்கு வந்தால் அதை பணம் கொடுக்கவர் என்னென்ன சொல்கிறாரோ அதை அனைத்தும் செய்து தர தயாராக இருப்பார். ஸோ அவருடைய அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி வெற்றுப்பால் அல்லது பவர் அக்ரிமெண்ட்டு இந்த மாதிரி ஒப்பந்தமெல்லாம் போட்டு வாங்குவார். ஸோ அந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா தி ஃபைனான்சியர் இஸ் சுப்பீரியர், அவர் மேல்நிலையில் இருக்கிறார், இவர் வாங்கும் நிலையில் இருக்கிறார். ஹீ இஸ் இன் லோயர் கிரேட். ஹியர் தி undue influence is applicable. You have to plead due to bad situation and the terms which are given by the financier was accepted, without which he refused to give money. You can use such a. So under what circumstances these things happen, undue influence are used. You have to plead, and the agreement is voidable at the option of you, because undue influence is used. So அந்த ஒப்பந்தம் voidable என்று அவர் தன்னுடைய அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி நான்
கடனுக்காக கிரை ஒப்பந்தம் போட்டு கொடுத்திருந்தேன். தற்பொழுது அவர் ஆற்று பரிகாரம் கேட்டு வழக்கு தாக்கல் செய்துள்ளார் என்று நீங்கள் உங்களுடைய ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் எழுத வேண்டும். ஸோ வித்தவுட் ப்ளீடிங்ஸ் யூ ஆர் நாட் என்டைட்டில் டு அட்யூஸ் எனி எவிடன்ஸ். ஸோ யுவர் ப்ளீடிங்ஸ் should be precise and it should be stated facts of the case. So you need not disclose your evidence. What is the facts which shows which is favor in your case? A party to defeat an adverse party, what is the facts are available against that party should be pleaded. ஒரு தாவாவை வடிவமைக்கும் பொழுது எதிர்தரப்பினருக்கு என்னென்ன சங்கதிகள் எதிர்வாக உள்ளதோ அதை தெளிவாகவும் உங்களுக்கு சாதகமான உள்ள சங்கதிகளை நீங்கள் எழுதி நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்து அதன் அடிப்படையில் சாட்சியம் அளிக்க வேண்டும். ஸோ வித்தவுட் ப்ளீடிங்ஸ் யூ cannot give evidence. That is the basic of CPC. Likewise, in criminal cases, you must know the basic. First, you have to read the bundle well. So, starting of criminal law section means registration of FIR. You have to read the FIR. What are the facts are disclosed by the parties? You have to go through it. What are the offences are made out as per FIR? Subsequently, what are the things are added in the 116 statement? The omission to give in the FIR is whether material or not. So, at the time of giving complaint, he omitted certain important things to write in the information. You have to go through the FIR and 161 statement to prepare your case. Then, FIR and 161 statement is not at all an evidence. That is, what is the case of the prosecution? What is the case of the prosecution? All the papers are by way of FIR, observation measure. So observation measure, preparation of observation measure, we could not see the place of occurrence. In order to know the situation and area where it is situated, what are the boundaries, where occurrence took place, these things must be known to the defense side and also court. So in order to bring the knowledge about the place of occurrence, the observation measure is prepared. Then the statements of the witnesses are recorded. So you must go through the FIR statements and other documents, suppose a postmortem report or a wound certificate, whether the wounds stated by the eyewitness tallies with the wound certificate of the doctor, whether weapon could cause such an injuries, nature of injuries, certain weapons could cause certain injuries. So a blunt weapon could not cause a cut injury. So these are the fundamental things you must read and equipped with you. You must read. In order to cross-examine a doctor, you must know medical jurisprudence well. So you have to read medical jurisprudence. So what are the evidence? What is the injuries? Laceration, cut injuries, abrasion, and contusion. What is contusion? Which weapon caused which injuries? These are the basic. Whether the weapon used by the accused, the injuries found on the victim tallies with each other. Whether the weapon produced by the police is said to be used, whether the weapon is identified.
whether is there any proof. Suppose a knife or sickle, arval is produced. It is used for to cut a person, to kill a person without blood stain. Whether the weapon is used to attack the deceased. So these are the basic things. So you have to, what are the eyewitnesses? If there is no eyewitnesses, what are the circumstantial evidence available and produced by the investigation officer? Suppose last seen theory, a witness says extrajudicial confession, a witness says confession given and leading to recovery. So many circumstances, motive a witness can say, last seen theory, and he is coming out from the scene of occurrence, and character, he absconded. So what are the material evidence? Is there any link, the circumstance? So these things should be analyzed before you conducting case. Then only, without equipping all of these things, you cannot cross-examine in criminal case. So reading is most important. Observing is most important. Further, when a chief examination is taken, you have to watch seriously. Whether the evidence given, what are the incriminating evidence given? So what are the அந்த எதிரிக்கு எதிராக என்னென்ன சாட்சியம் அளிக்கிறார் அந்த சாட்சி என்பதை நீங்கள் கூர்ந்து கவனிக்க வேண்டும். முதல் விசாரணையில் அவர் போலீஸ் விசாரணையில் சொல்லியுள்ளதை, if it is stated in the 161 statement but that is not stated in the evidence, incriminating evidence, அவரை அந்த வழக்கில் சம்பந்தப்படுத்துவதற்கான சாட்சியம் அந்த போலீஸ் வாக்குமூலத்தில் இருந்து அவர் நீதிமன்றத்தில் சொல்லவில்லை என்றால் அது சம்பந்தமாக நீங்கள் கேள்வியை கேட்கக்கூடாது. பெட்டர் டு கீப் குவைட். ஸோ வித்தவுட் எவிடன்ஸ் நீங்கள் போலீஸ் விசாரணை இப்படி சொன்னியா அப்படி சொன்னியான்னு எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண போனீங்கன்னா இட் இஸ் எகெயின்ஸ்ட் யூ. ஸோ முதல் விசாரணை என்பதை கூர்ந்து கவனிக்க வேண்டும். முதல் விசாரணையில் என்னென்ன எதிரான சாட்சி அளிக்கிறார் என்பதையும் கூர்ந்து கவனிக்க வேண்டும். அந்த அவருக்கு எதிரான சாட்சியத்தை பொறுத்தளவு பொய் என்பதையும் நிரூபிக்க குறுக்கு விசாரணை அதை மட்டும் செய்ய வேண்டும். இப்போ போலீஸ் விசாரணையில் அவர் சொல்லியிருக்காருன்னு அதெல்லாம் போட்டு எடிசிட் பண்ணி கிராஸில் அவனுக்கு எதிராக எல்லா எவிடன்ஸையும் வாங்கினீங்கன்னா அப்புறம் மறுபடியும் கிராஸை வச்சு கன்விக்ஷன் ஆகி போயிடும். So you must know what is to be proved by the prosecution. Without knowing the basic, so you must thorough with both aspects, prosecution aspect and the defense aspect. எதை நிரூபிக்க வேண்டும் என்று முழுவதும் தெரிந்தால்தான் அரசு தரப்பில் எதை சாட்சியமாக தாக்கல் செய்யவில்லை என்பதை நம்மால் கண்டுபிடிக்க முடியும். அதே போன்று எந்தெந்த டிஃபென்ஸ் எடுத்தால் ஒரு வழக்கில் விடுதலை பெற முடியும் என்பது நிறையா சைட்டேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். எதை எப்படி ஒரு டையிங் டிக்ளரேஷன், if you want to attack a dying declaration, so many Supreme Court citations are there. Whether the dying declaration alone is substantial evidence, that is the ruling. ஒரு மரண வாக்குமூலமே அதனுடைய நம்பகத்தன்மை இருந்தால் அதை வைத்து ஒருவருக்கு தண்டனை அளிக்கலாம். தட் இஸ் தி பேசிக். ஸோ ஒரு மரண வாக்குமூலம் அவர் கொடுத்தார் என்றால் அதை
எந்தெந்த வகையில் அதனுடைய நம்பகத்தன்மை குறைவு என்பது உச்ச நீதிமன்றம் பல்வேறு தீர்ப்புகளை உள்ளது. ஒருத்தர் ஒரு சாட்சி அங்கே அவர் இறக்கும் தருவாயில் அங்கே உறவினர் வீட்டுக்கு அவரை சொல்லுன்னு சொல்லி டியூட்டர் பண்ணலாம். அவருடைய கான்சியஸ்னஸ் எப்படி இருந்தவரால் பேச முடியுமா என்பதை பார்க்க வேண்டும். அதே மாதிரி அந்த ப்ராப்பராக சர்டிஃபிகேட் கான்சியஸாக இருந்தாரான்னு பார்க்கணும். இந்த மாதிரி ஒரு டையின் ரெக்கரேஷன் எந்தெந்த வகையில் அதை பொய் என்று நிரூபிக்க முடியுமோ அதற்கு என்னென்ன அடிப்படை தேவை என்பது உச்ச நீதிமன்ற நிறைய தீர்ப்புகள் உள்ளது. அவையெல்லாம் படித்து ஒரு டையின் டிக்ளரேஷன் உங்கள் வழக்குக்கு சம்பந்தப்பட்டமான மரண வாக்குமூலம் அந்த உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பின் ஏதாவது ஒரு சங்கதியுடன் பொருந்தி வருமானால் அதை பொறுத்தளவு சாட்சியிடம் குறுக்கு விசாரணை செய்து நீங்கள் இந்த அடிப்படையில் இந்த மரண வாக்குமூலம் செல்லாது. ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு சேலஞ்ச் a dying declaration in cross-examination, you must know how it can be shattered, what kind of evidence we should ask. Supreme Court has held so many aspects. If it is tainted with imputed or tutored by relatives, if the consciousness of the deceased found to be not more, he could not speak when the recording is not properly done. So these are the fundamentals. So many aspects are there. So you have to read without get the rulings. These are the laws. The ruling gives interpretation of law. So many interpretation by the judges of apex court and high courts. So what are the interpretation? Whether such an interpretation and facts of the case is related to our case should be studied. So without studying those things, you cannot be a successful lawyer. So thank you for watching patiently.